Hi Archie. A lot's been made about how physically demanding it is playing in Ange Postecoglou's team, but you're someone growing up, when you've done an interview with my friend Tom here before, has talked about how you used to love running, cross country at national level. How do you find, as someone who's physically very fit, dealing with the rigours of Postecoglou's style? Yeah, I mean, I enjoy it, and I think the best type of football is played when you've got to do a lot of running and there's a lot of demands. So yeah, I enjoy it a lot. Ja, also die Frage war zum Trainingsstil von Ange Postecoglou, der ja sehr körperlich anspruchsvoll ist, und wir wissen über dich, Archie Gray, dass du es liebst zu rennen, dass du auch Cross-Country-Läufe machst. Also wie gefällt dir der Stil des Trainers? Und die Antwort des Spielers ist ja, ich genieße es sehr. Ich denke auch, dass der beste Fußball eben dann gespielt wird, wenn es anspruchsvoll ist und wenn man viel laufen muss. Hi Archie. Spoke to you on the pre-season tour, and I think you played a couple of pre-season games as a centre-back, and it was like how you were getting used to it. 6 months on, you're kind of a centre-back now as well. What's the education been for you? Coming up against forwards like Calvert-Lewin at the weekend and various players you have. Yeah, obviously it's a different challenge, but like I said in pre-season, I'm pretty sure I said that I'm grateful for every position that I get to play, and I still am. Do you know what I mean? And wherever the manager puts me, I'm happy to play it, and I'll always try to do my best for the team. So yeah. Ja, also wir haben ja, hi Archie, wir haben ja schon vor der Saison miteinander gesprochen, wie es dann auch wäre als Innenverteidiger. Jetzt eben 6 Monate später hast du fast jedes Spiel gespielt, immer auch auf verschiedenen Positionen. Kannst du kurz sagen, wie war die Entwicklung für dich? Ist es eine Herausforderung? Und die Antwort des Spielers ist ja, es ist definitiv eine Herausforderung, aber ich bin dankbar jedes Mal, wenn ich eingesetzt werde, egal auf welcher Position der Trainer mich sehen will. Da bin ich einfach dankbar, wenn ich spielen darf, und ich versuche auf jeder Position mein Bestes zu geben. Thanks. Hello, Archie. Have you turned to anyone in particular to help you learn the position, to understand it? Has there been a crash course with anyone, anywhere? Obviously, I get a bit of advice from, Radu, who I've been playing the most games centre-back with, obviously, and, I speak to Ben a lot. I'd say he's one of my good friends at the club, and he's helped me a lot, definitely, learning the new centre-back role, and I say Mickey and Cootie as well, they've helped me, especially along the way, playing centre-back. It's different for me, so yeah, they've definitely helped me a lot. Ja, die Frage war, hattest du denn auch Hilfe in der Mannschaft oder irgendwelche Spieler, die dir da vielleicht auch einen Crashkurs gegeben haben, wie es ist als Innenverteidiger, was die Position angeht? Die Antwort des Spielers ist ja klar, also vor allen Dingen mit Radu Dragusin, ja. Also vor allen Dingen mit Radu Dragusin, der hat mir sehr viel gute Tipps gegeben, was die Position angeht, dann auch mit Ben. Bei ihm würde ich sagen, wir sind auch jetzt schon ganz gute Freunde geworden, und dann auch Mickey und Kudo, also die helfen mir alle. Archie, lots of injuries in the squad, and everyone's talking as if it's a real negative and it's a problem for the team. But for you, it's created a lot more opportunity. So do you see it slightly differently? And are you sort of viewing this period as an opportunity to really stake a claim to be in the plans of the club going forward? Yeah, obviously injuries aren't good, especially, for the team. They're never a good thing, especially, in the toughest part of the season, I'd say, when you've got the most games. It's not a good thing, and sometimes you can't help them, so we're in a difficult position. But yeah, like you said, it presents opportunities for players, and I'm definitely I'm grateful to be put in the team, and hopefully I'll keep doing my best in every game that I'm played in, no matter where it is. Like I said, I'll always do my best, so yeah. Ja, also wegen der ganzen Verletzung sprechen ja auch viele Fans, viele Beobachter sagen, das ist einfach ein riesiges Problem für den Verein, für die Mannschaft, aber für manche Leute, eben dich zum Beispiel, schafft es ja auch Gelegenheiten. Du hattest jetzt schon eben sehr viele Einsätze, also würdest du sagen, dass diese Verletzungsserie für dich auch gut gewesen ist? Die Antwort des Spielers ist nee, also
Verletzungen sind niemals gut für eine Mannschaft, vor allen Dingen zu solch einem Zeitpunkt in der Saison, wo man andauernd Spiele hat, wo einfach sehr viel Belastung auf der Mannschaft liegt. Aber es ist eben auch so, dass man da nichts machen kann. Die Dinge sind so, wie sie sind, und es ist klar, ja, so eine Verletzungsserie gibt dann auch anderen Spielern die Gelegenheit, und wie ich eben vorhin schon sagte, ich versuche dann, wenn ich die Gelegenheit bekomme, immer mein Bestes zu geben. Hi Archie, it's obviously been a tough few weeks. Given the league position, this would seem to be maybe the club's kind of only chance really of getting into the Champions League next season. I wonder if that kind of lends it a bit more emphasis for the players than it would perhaps in other seasons. Yeah, I mean, the Europa League's always been a massive thing for us, and obviously, it's trying to win a competition, and we just want to win every game, especially in the Europa League, and especially every game as well. We're in 4 cup competitions, so that's another thing that's important. And like I said, there's a lot of games, but we want to try win every game. And yeah, like you said, it's a good way to get into the Champions League, and obviously with where we are in the table, it'll be difficult to get there in the Premier League. But we've got an opportunity in the Europa League, so hopefully we can take that. So yeah. Es sind definitiv ein paar schwierige Wochen, liegen definitiv hinter euch, und was die Position in der Ligatabelle angeht, könnte man ja jetzt sagen, dass eure einzige Chance, nächstes Jahr Champions League zu spielen, darin besteht, eben in der Europa League euch zu qualifizieren. Denkt ihr daran auch? Ist das ein Thema innerhalb der Mannschaft? Und die Antwort des Spielers ist ja klar, also alle Spiele auf europäischer Ebene sind extrem wichtig für uns, und insgesamt ist es auch so, dass wir einfach jedes Spiel immer gewinnen wollen, in allen 4 Wettbewerben. Und wie Sie eben aber auch schon sagten, es stimmt, unsere Tabellenposition macht es schwierig, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Also ist das der Weg, um sich dafür zu qualifizieren, und es ist natürlich eine großartige Gelegenheit in der Europa League. We'll start with the last question here, please. Hi, Archie. You've shown obviously a lot of maturity this season, but it wasn't an easy afternoon against Everton on Sunday. Has that experience against an experienced player in Calvert-Lewin shaken you at all, or are you the type of person who looks to use a negative like that as a positive, a way to learn? Nah, I don't think it'll ever shake me. I don't think anything in football, any negative in football will ever shake me, and it's something that I can learn from. I spoke to my dad straight after the game. He just said, you've got to learn from these things if you want to be a good footballer. Obviously, he was a footballer as well, and you're going to have games like that. You're not going to have games where you struggle, or it's just if you want to be a top footballer, then you've got to learn from those games and try and learn from them. So yeah. Ja, Archie, du bist ja extrem gereift im letzten halben Jahr. Trotzdem kann man sagen, letzten Sonntag, das Spiel gegen Everton, das war schon ziemlich schwierig für dich. Und meine Frage wäre, was macht es dann mit dir? War das eben auch ein Negativerlebnis, oder was machst du mit so einer Erfahrung? Und die Antwort des Spielers ist nein, es ist keine Negativerfahrung. Also ich lerne daraus. Mein Vater, der auch Fußball gespielt hat mir schon immer gesagt, man muss eben diese Spiele auch mitnehmen, man muss das annehmen. Es ist ganz normal im Fußball, ganz normal im Sport, dass es Rückschläge gibt, dass es schwierige Momente gibt. Und solche Spiele, wenn sie schwierig sind, wenn man ein Top-Spieler werden will, dann muss man eben auch diese Herausforderung annehmen und versuchen, daraus zu lernen, damit man besser wird. Thank you very much. Cheers.